Das Durchdringen Kreischen von Metall, das Oberfels Nurst. Erfüllt den stillen Dienstag nicht mittig, auf der Redwood Lane, durch Main. Kuchenfenster beobachtet mit morbider Fascination, wie Frau Beatrice Vance, die Präsidentin unserer Hausbesitzerin, deren sorgfältig gepflegt Fassade unter der Belastung bröckelt. Michellos weißer Luxus SUV abrupt an mit einem haarsträubenden Rucks am Stehen kam. Die Vorderruder steckten komplett in dickem dunklen Schlamm fest, ein grotesk, schlammig Falle, wenn die Hinterreifen nutzlos auf dem nassen Lehm durchstritten und es selbst verschüttelte, lag immer tiefer in den Griff bekamen. Dampf zischt unter der Motorhaube wie ein Wuten Schlang. Wenn die Motortemperatur bedrohlich in den roten Bereich klettert, ein stiller Alarm. It sah so, wie sie mighty beiden Fussen auf das Lenkrad hämmert, rennt. Ihr perfekt gestaltes blondes Haar in der fünften Morgenluft bereits zu welken begann und in fünften Strähnen in ihrer Stirn klebt. Das Wusstich war kein Unfall. Nach Monaten eklatanter Missachtung und unsligen ignorierten Warnungen hat Beatrice endlich auf Spektakular Wieser fahren was passiert, wenn man grundlegend Eigentumsrecht ignoriert und fremdes Land wie ein Abgesang behandelt. Mein Name ist Julian Thorne und ich besitze 12 Morgen Land direkt außerhalb der Siedlung Willowbrook Estate in Sunstone Valley. Als ich dieses Grundstück kauft, eskalierte die Situation dramatisch, als ich in einem verregneten Donnerstag tief hässlich Furchen auf meinem Grundstück entdeckt. Ein direkt, Folge von Beatrices Berhader Geschwindigkeit, ihr Luxus-SUV. Hat rücksichtslos einen großen Teil des Graces in der Nähe des Badges Zerfitz. Und schlimmer noch, sie hat ein wichtig Beäußerungslitten beschädigt, die ich sorgfältig für meinen Gemüsegarten verlegt hat. Überall spritzt Wasser heraus und verwandelt das Gehirn in Schlammages. Unpassierbares Chaos, ein groteskes Beispiel ihr zerstörerischen Nachlässigkeit. Das war nicht mehr bloßes Hausfriedensbruch. Das war verstlich Sachbeschädigung. Ich rief sofort mein Anwältin, Frau Anja Sharma, und die mir nach Prüfung meiner Unterlagen bestätigt, dass ich jedes Recht hat, mein Grundstück für Eindringling unsäglicher zu machen, solange ich keine absichtlichen Gefahren oder Fallen erreicht. Noch im selben Wochenende trat ich meinen sorgfältig ausgearbeiteten Plan in die Tat. An mit meinem robusten Traktor planiert ich den Feldweg sorgfältig, so dass es ebener und einladender aussah als Jesuver. Dauer Schein, wie Beatrice bald erfahren sollt, kann trugen. En 3 strategischen Stellen entlang des Weges Grub. Ich flache Verschwinden, jede etwa 45 cm tief und 180 Meter breit. Ich wollte sie mit einer trügerischen Mischung aus Lehm und Wasser, wodurch scheinbar fester Boden entstand, der in Wirklichkeit ein tückischer Sumpf war, der geduldig darauf wartet, jedes schwer Fahrzeug einzukommen, das is wagdei. Dann trug ihn Krust darüber zu durchbrechen. In der Nähe des Batches, wo Beatrice meinen Rassen so achtlos zerrissen hat, liedet ich einen Teil des Beäußerungswassers, man schafft so einen ständig matchigen Abschnitt, ein Versteckts. Sumpfibiet, das man unglitch überqueren kann, ohne festzustecken. Da damit nicht genug. Mit völlig legalen Methoden installiert ich Bewegungsaktiviert Industriesprinkler entlang des Weges, Einblick den frisch gepflanzten Rassen zu büßern. Diese Sprinkler konnten das Wasser in einem reihesten durchschnissenden Strahl sehen. Meter weit verspritzen. Au jedem platzierte ich strategisch mehrere groß decorative Felsbrocken am Wegesrand und verrenkten so weit, dass jeder Autofahrer deutlich langsamer fahren und vorsichtig navigieren musst. Jede Verderung, so stellt ich sicher, war völlig legal. Ich gestalte lediglich mein Grundstück und verschönerte zu meinem eigenen Vergnügen. 3 Tage lang passierte nichts. Beatrice war wohl verriest oder arbeitet von zu Haus aus, so dass es sie meiner sorgfältig ausgelegten Falle entkam. Dahem Mittwochmorgen wurde mein Geld belohnt.
Ich genos gerade meinen Kaffee auf der Veranda, als ich das Vertraut drunnen Gergushers Luxus SUVs hört. Es war 7:10 Uhr, etwas früher als sonst. Durch die Boom konnte ich ihren Wagen zu seiner typischen behaupten. Geschwindigkeit Nuckermann sein, ein Symbol ihrer Regelwurstes. Mit etwa 40 km/h erreicht sie ihr Senk. Das Gergush war wunderschön. Ein Lots befriedigens Quietchen, gefolgt vom quälenden Nirschen der Riefen, die sich nutzlos im dicken schwarzen Schlamm drehten. Plötzlich senkt sich ihr Frontpartie ab und schleudert. Schlamm in einem spektakulären Bogen über Motorhaube und Windschutzscheibe, ein grotesk Schlammtauf. Die Begungsaktivitäten Sprinkler sprangen sofort und bergossen ihr. Fahrzeug von beiden Seiten mit kritigen Wasserstrahl. Die ihren makellosen SUV in ein schlammig-matchig Mass verwandelten. Beatrice versucht verzweifelt, rückwärts zu fahren. Da ihr Hinterwärter drehten sich hilflos auf dem inzwischen nassen Lemmboden. Sie steckt willig fest. Ich ging ruhig hinunter, zu süßen, mit meiner Kaffeetasse in der Hand, unbehielt. Wie ich hofft, einen vollkommen neutralen Gesichtsausdruck bei. Beatrice versucht verzweifelt, mit zitternden Händen jemanden über ihr Kommunikationspad zu erreichen. Da der Schlechtempfang in diesem ländlichen Teil des Landkreises verhindert. Dass sie durchkommen. Als sie mich herkommen sah, verzog sich ihr Gesicht vor what. Sie ließ das Fenster gerade so weit herunter, dass sie schreien konnte, ich wurde von ihrem Anwalt ran. Ich erklärte ihr ruhig, dass sie sich auf Privatgrundstück befand. Und dass ich die Situation gern mit jedem von ihr gültigen Rechtsbeistand besprechen würde. Noch etwas wahnsinnig Minuten vergeblicher Versig, ihr Fahrzeug zu befreien, rendiere sie sich nur noch tiefer im Schlamm vergrub. Gillen is Beatrice endlich, einen Abschleppwagen zu rufen. Als der Fahrer jettig eintraf und sah, dass sich das Fahrzeug auf einem Privatgrundstück befand, weigerte sich unter Berufung auf die Haftung rundweg, ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Grundbesitzers einzufahren. Ich lehnt diese Erlaubnis höflich ab und erklärt, ich kann keine Haftung für etwaige Schäden übernehmen, die der Abschleppwagen in meiner empfindlichen Gartenanlage verursachen kann. Daraufhin rief Beatrice in einem hysterischen Wutanfall. Die Notrufnummer 911 und unbehauptet, sie wird gegen ihren Willen festgehalten. Sheriff Thompson, der auf den bizarren Anruf reagierte, traf innerhalb von 15 Minuten ein. Erkannt die Situation, da mein früheren Beschwerden wegen Hausfriedensbruchs entgegengenommen hat. Noch einer Begutachtung des Torts. Teilte Beatrice mit, dass sie nicht nur eindeutig Hausfriedensbruch begangen, sondern aufgrund der sichtbaren Reifenspüren und der beschädigten Beäußerungsanlage auch Sachschäden verursacht hat. Anschließend stellte ihr ein Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung aus. Der Abschleppwagenfahrer erklärt sich schließlich bereit, ihr Fahrzeug zu bergen, allerdings erst, nachdem Beatrice ein Verzichtserklärung unterzeichnet hat, die mich von jeglicher Haftung freistellt. Die Bergung war ein langsamer, schmerzhafter Prozess, der fast 2 Stunden dauert und ein Hochleistungswind erfordert. Als ihr Luxus-SUV endlich frei war die Vorgierstoßstange Garrison, der Unterboden mengden nach dickem Schlamm verkrustet, und urgent etwas im Motor matcht ein Ters quälendes Gergush. Allein die Abschleppkosten beliefen sich auf 800 Credits, und darin waren die Reparaturen, die ihr Fahrzeug unweigerlich bändigen würde, noch gar nicht entfalten. Dann das Best kam, als Sheriff Thompson Beatrice mit ausdrucksloser, professioneller Stimme mitteilt, dass die Anklage wegen Hausfriedensbruchs mit einer Geldstrafe von bis zu 1000 Credits geändert werden kann und der Sachschäden süßliche zivilrechtliche Folgen haben kann. Erwin Teach subtle, das Wiederholungster mit Gefängnis bestraft werden könnten. Beatrices Gesicht verfärbt sich von Rot über Purpurret zu einem interessenten,
Grauenhafen ways, alser die kalte realit ihre Situation endlich. Een brutal bewust wurde. Die Nachricht von dem Vorfall verbreitet sich recent schnell in Willowbrook Estates. Ein Laufer aus Gerichten, an Schadenfreude. Mehrere Bewohner, die unter Beatrices tyrannischer Aliens von gelitten hatten, sahen darin ein golden Gelegenheit. Innerhalb einer Woche wurde ein außerordentlich Vorstandssitzung einberufen, ein regelrechter Aufstand. Offenbar war ein Grund für die sofortige Entlassung. Die Position als Präsidentin der Alien zu missbrauchen, sich Sonderrecht zu sichern und gleichzeitig dreist gegen das Gesetz zu verstoßen. Die Abstimmung fiel einstimmig aus. Beatrice wurde ihres Amtes enthoben, zutiefst gedemütigt und vollständig aus dem Vorstand entfernt. Die rechtlichen Konsequenzen hiefen sich jedoch, ein unerbittlich Lauen der Gerechtigkeit. Mein Anwalt reicht zivilklich wegen de beschädigten Beschränkungen, de aufgerissen Graces und de abgebrochenen Zahnfalls ein. Die Gesamtsumme belief sich auf 3.200 Credits. Beatrices eigen Anwaltskosten für die Abwehr des Hausfriedensbruchs erreichten Kosten weiter 5.000 Credits. Als sie diesen Prozess Erwartungsgemäß verurteilte Richter sie zu 1.500 Credits Geldstrafe und 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Ihr Berufsleben blieb nicht verscheint. Jemand zweifellos ein schadenfroher Nachbar leidet. Den Polizeibericht an ihren Arbeitgeber, einen regionalen Vertriebsleiter eines Pharmaunternehmens, weiter anstellt fest, dass sie während ihrer eigentlichen Arbeitszeit Hausfriedensbruch begangen hat. Ein intern Untersuchung ergab, dass sie monatelang ihr Reisetagebuch gefälscht und behauptet hat, Bekundentermin zu sein, wenn sie in Wirklichkeit Privatbesorgungen erlitt. Sie wurde fristlos gekündigt, weil ihr Sextiliges Gehalt an ihren Firmenwagen, ihr Karriere lag in Trümmern. Der letzte niederschmetternd Schlag traf sie, als sie die Rechnung für die Innenraumpflege ihres Luxus-SUVs erhielt. Offenbar wäre sich das Einsteigen in ein Luxusfahrzeug rend. Man willig Kumist an dickem Schlamm bedeckt ist, bleich, irreversible Schäden an Letter und Elektronik. Die Werkstatt muss den Innenraum komplett in Kernen und ersetzen. Die Gesamtkosten? Unglaublich 23.00 Credits. Die Versicherung nicht Bernam, dass sie als direkt Folge ihrer eigenen kriminellen Aktivitäten angesehen wurde. Als sie im Gerichtssaal stand an dem Richter zuhört, wie das Urteil verlas und Caesar Zahlen der Anwalts und Gerichtskosten der Aliens in von insgesamt 19.700 Credits verurteilt. Durch vor Beatrices Gesicht ein Regenbogen von Emotionen. Schock, Unglaub, Glühend Wut und schlieglich Village, tief niederlich. Sie satt in ihrem Stall zusammen, ein niedergeschlagen Gestalt, und hat zum ersten Mal, seit ich sie kennt, absolut nichts zu sagen, weil sprachlos angesichts der wahren Konsequenzen. Die Ironie, so wurde mir bewusst, ist das Beatrice in ihrem unerbittlichen Streben nach Kontrolle und Perfektion letztendlich zu genau dem Schandfleck wurde, den sie eingeblick bekämpfen wollte. Der Dreck, die Kosten, die öffentliche Demütigung, ein würdiges Ende ihrer kleinlichen Tyrannei, ein Beweis dafür, dass der effektivste Weg, mit einem Tyrannen umzugehen, manchmal darin besteht, in sich selbst in einen wohlgeplanten Sumpf treiben zu lassen.